o, o financeiro, o econômico, para manter as nossas organizações de pé, e a gente precisa fortalecer as organizações, as empresas, os governos também precisam estar fortalecidos, e principalmente, né, em tempos de tantas reviravoltas internacionais, uma geopolítica muito complicada, inclusive para o nosso campo, né, do movimento woke, anti-woke. Então a gente tem que, de vez, chacoalhar essa árvore e realmente só ficar ali quem não faz greenwashing, quem não faz LGBT washing, quem não faz impact washing. A gente quer realmente separar o joio do trigo e dizer que viemos, e a gente quer um bem melhor continuamente, de forma progressiva, assim como a humanidade deve caminhar. Obrigada novamente, eu sou Ruth Mello e é um prazer estar aqui com a Rede Academia ICE, representada aqui pela Camila Loy, a Geisa Rocha, representando aqui o nosso ecossistema do Rio de Janeiro, do Rio de Impacto, a professora Inessa Salomão, do Cefet-Rio, e que está aí pelo mundo afora, também está na Europa, trabalhando nas organizações multilaterais em favor dessa agenda. Que bom que temos também essa preciosidade aqui no ecossistema do Brasil e internacional, e temos essas colaboradoras, né, parceiras que eu comentei aqui no início. Então, falei, ok? João, estou aqui sinalizando para o João, então cumpri aqui minha abertura, e agora, conforme combinado no script, espera aí, a gente vai passar então a bola para Camila Loy, do ICE, para aqui referenciar a nossa parceria e explicar o nosso ecossistema, que a gente tem muito orgulho, né? Está muito bem cuidado aí há algumas décadas, e a gente tem o ICE como um grande força, né? Com grande locomotiva, uma liderança muito bacana, muito cuidadosa, que faz especialmente aqui com a academia, com o mundo acadêmico do Brasil, mas também numa força maior, que é a nossa força-tarefa, né? A nossa aliança em prol dessa agenda em nível de advocacy nacional e internacional. Camila Loy, obrigada. Obrigada, Ruth. Obrigada a todos e todas que estão aqui presentes hoje. Uma alegria estar com vocês. Meu nome é Camila Loy, eu sou gerente da Rede Academia do ICE e eu vou compartilhar uma apresentação só porque eu acho que às vezes esses números eles apresentam melhor quando a gente está. Espera só um pouquinho para eu tirar. Pá, só um minuto para eu poder tirar essa. Aqui, ó, apresentando para vocês. Sim, eu vou falando com o acompanhamento de um PPT para vocês me acompanharem. Então, gente, eu trabalho aqui numa organização da sociedade civil em São Paulo, que é o ICE, é uma organização de inovação social que busca reduzir as desigualdades deste país. Em 2012, o ICE ele cria a Rede Academia para poder fomentar o trabalho com acadêmicos nesse tema dos negócios de impacto. Após 13 anos de existência, hoje a rede é composta por 454 professores de mais de 160 instituições no país afora, que refletem e atuam sobre como a universidade pode se conectar com os grandes desafios sociais e ambientais do nosso tempo. Acho que uma coisa importante de pontuar é que a rede ela fomenta um ambiente de conexão, de troca, de juntar esses atores do ecossistema de inovação e impacto, olhando da universidade da porta para dentro, mas também da porta para fora, como a universidade se conecta com esse ecossistema. A rede busca impulsionar também esses espaços de colaboração, de metodologia, de materiais, de aprendizados, buscando inspirar quais são os nossos próximos passos, quais são as nossas próximas ações, né? Então, um debate muito grande entre negócios de impacto, negócios com impacto, ecossistema de impacto, como é que a gente vai movendo, então, esses atores para uma atuação mais sistêmica, mais catalítica, mais de longo prazo, mais constante. Um dos nossos objetivos é institucionalizar essa temática nos PDIs das universidades de forma transversal. Então, todos os departamentos, todas as disciplinas podem inserir em ensino, pesquisa e extensão esse olhar de impacto socioambiental positivo. Isso é muito importante. Toda a rede é um movimento e é no movimento que a rede se mantém viva. Então, a gente busca ter esse movimento para que a gente possa manter esse debate aflorando no campo e cada vez mais unir pessoas e organizações, né? Pessoas, CPJs e CNPFs, né? Então, uma coisa que a gente preza muito é esse diálogo e por isso a conexão de hoje é muito importante para a rede. Como a Ruth falou, a gente tem duas universidades, PUC-Chile, PUC-Rio, uma organização da sociedade civil, Movimento Rio de Impacto, a Universidade de Oxford, e a gente convidou também um professor, François Stripton, da Free State University da África do Sul, que vai dividir com a gente essa preocupação socioambiental e como eles têm olhado para isso na África do Sul. Então, eu desejo uma rica discussão a todos nós, um bom debate. Muito obrigada. Vou parar de compartilhar e passo a bola para a Geisa.
Bom dia a todos, sou Geisa Rocha, do Movimento Rio de Impacto. A gente coordena aqui uma ação que reúne instituições que são dinamizadoras dos negócios de impacto aqui no estado do Rio de Janeiro e promovemos ações, eventos, encontros, principalmente para discutir e criar uma agenda comum, né? Compartilhar os nossos desafios e também aprender em conjunto como que a gente fortalece ainda mais o ecossistema dos negócios de impacto. Para mim é um prazer estar participando desse encontro e também podendo aprender mais sobre essas conexões. Na verdade, quando a gente fala do movimento, a gente fala de um movimento que é no mundo e reconhecer, né, as singularidades e os desafios é sempre muito importante. Eu vou passar a palavra agora. Eu vou estar aqui acompanhando vocês e a gente tem um espaço para perguntas. Então, o chat é para ser usado ao longo da nossa conversa. Ao final das falas, a gente vai ter um momento de perguntas e respostas, e aí eu vou fazer essa moderação. Então, sintam-se à vontade para também participarem via chat ao longo dessa nossa discussão. Eu passo a palavra agora para a professora Suzana Carrillo, da PUC-Chile, que vai fazer a apresentação do professor Colin Mayer. Suzana, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer o trabalho e a coordenação que fez a minhas colegas aqui da PUC, e eu acho que é uma oportunidade muito positiva para tocar o tema que o professor Mayer vai apresentar. Eu tive o- a sorte realmente de conhecer o professor Mayer quando estava fazendo meus estudos lá no SAI Business School da Oxford, e agora vou apresentar a ele em inglês. Professor Mayer is an emeritus professor of management studies at the SAI Business School and the Blavatnik School of Government at the University of Oxford. He is a fellow of the British Academy, the Centre for Economic Policy Research, and the European Corporate Governance Institute. He was chair of the Scottish Government Business Purpose Commission and a member of the Board of Trustees of the Oxford Playhouse, the UK Competition Appeal Tribunal, the UK Government Natural Capital Committee, the International Advisory Board of the Securities and Exchange Board of India, and the UK Financial Markets Law Committee. Working Group on Pension Fund Trustees and Fiduciary Duties. Fiduciary. He was appointed Commander of the Order of the British Empire in 2017. New Year honors for services to business education and the administration of justice. From 1986 to 2010, Professor Mayer was chairman of the Oxira Ltd. and assisted in building the company into what is now one of the largest independent economics consultancies in Europe. He was a founding director of the energy modeling company named Aurora Energy Research Ltd. Professor Mayer research focuses on corporate finance, governance, regulation, taxation, and the role of the corporation in contemporary society.
He has worked on the purpose of business, international comparisons of financial systems, corporate governance, and their effects on the control, financing, and performance of firms. He advises companies, governments, international agencies, and regulators around the world. His most recent published books include Capitalism and Crisis, How to Fix Them, Prosperity, Better Business Makes the Greater Good, Firm Commitment, Why the Corporation is Failing Us, and How to Restore Trust in Them. As you see, português. Então, eu acho que só vou reforçar o que minha colega aqui, a Ruth, falou, que é uma conversa muito centrada nas complexidades do mundo atual e, especialmente, eu acho que estando no Brasil, que é a maior economia da América Latina, eu acho que a discussão tem muito espaço para chegar a conclusões importantes. Então, eu passo a palavra para a Ruth. Para o Colin Mayer. Para o professor Mayer. Please, Professor Mayer. Thank you very much indeed, Susanna, for the very kind introduction. And thank you to you and Ruth for inviting me to participate in this important meeting. I'd like to congratulate you on the huge amount of work and progress that you, the Catholic University of Rio de Janeiro, have made in this field, and the tremendous initiatives associated with, for example, Rio de Impacto and ICE, in which you are currently engaged. With COP30, this is clearly an incredibly important moment for Brazil to demonstrate both the moral and practical leadership it's taking in relation to sustainability. What I want to do today is to describe how you can lend simplicity to what you're doing and how you are measuring the impact that you and businesses are having around the world. And I'd like to start my presentation by explaining what it takes to bring about real change. And then I'll turn to how we can think about measuring the change that is being brought about, needs to be brought about, and is not being brought about. And in doing this, I think the first thing that I'd like to emphasize is the importance and nature of the driver of business itself, the fuel that finances and resources business, and the incentive that motivates it, namely profit. As Milton Friedman, the Nobel Prize-winning economist at Chicago University, observed 60 years ago, profit is absolutely critical. Without profit, there's no capital in capitalism. But I'd suggest we're misspecifying the nature of profit. And where Milton Friedman failed was in appreciating that profit is not the purpose of business. It's derivative of and the product of the purpose of business.
And to understand this, one has to appreciate where this word profit originally comes from. It comes from the Latin proficere, perfectus, to advance and progress. And that is precisely where a profit should come from advancement and progress. But too often, it comes from a combination of advantage and regress. And I want to illustrate that in a very simple way as to what we understand by the notion of the profit of a business. On this slide here, what I show is how we currently measure the profit of a business in the yellow box here. And what that does is to simply state that a profit of a business is shown as being the difference between the revenue or income of a business and its measured cost. Its labor costs, its supply costs, its capital costs. And the difference between the two is what we refer to as the measured profit of the business. Only it's not the profit at all, because it doesn't account for the extent to which companies are employing people at below a living wage, the extent to which they are employing people in the supply chain at below a fair trade price, the extent to which they're polluting the environment, emitting global warming gases, and causing biodiversity loss. And in particular, it doesn't account for the costs of avoiding those detriments, or where they do occur, of cleaning up the mess that they've created. In other words, it doesn't account for what I term here as being the true costs of a business. And therefore, the measured profit is, according to this, an overstatement of what one might describe as being the just or fair profit of a business. And indeed, I'd suggest that every time that the board of a company signs off its accounts as being a true and fair representation of its financial position, they're doing no such thing. It's not true because it doesn't represent the true cost of the business, and it's not fair because it then doesn't reflect a fair or just profit of a business. Now, we understand these problems, and we refer to them as being externalities. They're something that are external to the company. They're to do with market failures, things like regulation, taxation, competition, etc. But I suggest that far from them being external to a company, they're absolutely intrinsic and internal to the firm, because they relate, as I've just said, to the fuel that powers business and the incentive that motivates it. And so long as we misdiagnose the problem, we fail to prescribe the right solution. So to give you an illustration, one of the problems that people who in this area really want to do the right thing and to avoid these detriments and incur their true costs and earn a just or fair profit, find that they cannot compete against these companies that are not doing that. And so competition doesn't actually improve the position. If anything, it actually intensifies the problem. Because as you can see from here, what competition does is it causes a run to the bottom, not to the top. Because good firms that do incur their true costs and earn a just or fair profit cannot compete against these firms that don't. And therefore, capital flows from good firms to bad firms. It's a sort of Gresham law of good firms driving out the bad.
And it's not just a problem about competition. The way in which we typically regard the solution to the problem is to regulate, to introduce regulation that stops companies doing these things. But that's extremely controversial. It's controversial, first of all, because companies that are motivated to earn as much profit and profit maximize do whatever they can to get round these regulations. They lobby against them. And if possible, they turn it to their competitive advantage by keeping other firms out of the business. The reason why it's so controversial and divisive is that on the political left, we have people who say, well, of course, we need more regulation to deal with these problems. We need better enforcement of that regulation. And people on the political right who say, no, 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 that's an infringement of liberty and freedom. It undermines investment, growth, and jobs. And so this is at the heart of a lot of the polarization that we're observing in our societies around the world and the rise of populism. And indeed, what it reflects is that a fundamental problem with regulation and indeed taxation is that it's impossible to implement effectively without a sufficient degree of consensus amongst people about the nature of the problems, the scale of the problems, and whether regulation is the right way of doing that. And that is precisely the controversies that we're currently seeing. So what I argue is that so long as we misdiagnose the problem and prescribe the wrong solutions, we are never going to solve the problem. And that instead what we should be doing is to elevate our sights and our ambitions from what one might term here as weeding in the waves of entanglement, exploitation, and unjust enrichment. In other words, instead of operating down here, where we're earning profits at the expense of others, we should raise our aspirations and ambitions to surfing the waves of initiative, innovation, and inspiration, of finding ways of not just earning these just profits here, but also finding ways of earning revenues and capitalizing on actually improving, not harming society and the environment. And to find innovative ways of being able to do that in a form that is commercially viable, profitable, and value-creating. And if you do that, two remarkable things happen. The first one is that competition, far from creating a run to the bottom of good firms being driven out by bird firms, it encourages a run to the top by which good firms that earn this just profit, which I show in grey here, are outcompeted by better firms that find ways of capitalizing on this just profit increment that they earn from creating social improvements and environmental improvements. So competition then does what it's supposed to do. The second striking feature is that what this does is to align the interests of companies in making money, making a profit, with those of the public sector and government that has an interest in achieving social improvements and environmental benefits. So far from the antagonism that all too often prevails between business and government around the world, there's an alignment of interest by which governments that see society and the environment as part of their objective in terms of benefiting both, they recognize the advantage of companies that are seeking to earn a just and fair profit
in helping them do that. So there's a natural alignment between the public sector interested in creating social and environmental benefits and the private sector that's interested in making money and profit. So the question is, how do we do this? What does it take to bring about this shift in our initiative and inspiration and objectives and aspirations? And at the heart of this is, of course, the very reason why a business is created, why it exists, and its reason for being, namely its purpose. And as I said at the beginning, Milton Friedman, who put forward a proposition in 1960 in his book Capitalism and Freedom, suggested that the purpose of business is simply to increase profits. The Friedman Doctrine says that there is one and only one social responsibility of business: to use its resources and engage in activities designed to increase its profits, so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition without deception or fraud. Now, what I'm suggesting is missing from his definition of the purpose is where that profit comes from. And what I'm suggesting here is that in thinking about the purpose of a business, or corporate purpose as it's conventionally known, that we should think about it as not deriving from wading in the weeds of entanglement, exploitation, and unjust enrichment, but deriving from surfing the waves of initiative, innovation, and inspiration, of earning just profits and this just profit increment. In other words, that the purpose of business is to produce solutions to problems, not to produce problems. So that what we're seeking from business is that they recognize that the fundamental purpose of a business is to solve problems that you and I face as individuals, societies, and the natural world. But the challenge is that business is not about philanthropy or charity. It's about hard-nosed business. So they have to solve these problems in a particular way. They have to solve it in a way that it's commercially viable and profitable. So what I'm suggesting here is that the purpose of a business should be seen to be to produce profitable solutions for the problems of people and planet, not profiting from producing problems for either. And if one does that, then it immediately follows that a profit derives from solving problems, not from producing problems. Now, this notion of what a purpose is very different from corporate social responsibility, which is about doing something good on the side. It's also, as I'll describe a little bit more, very different also from ESG, environment, social, and governance. And the reason for this difference from both CSR and ESG are two things. Firstly, because it's about problem solving. And problem solving is what businesses see themselves as doing. It's core to what a business does. It's not just something that's done on the side to look good, like corporate social responsibility. And that notion of a purpose as being about solving problems is something that immediately gains traction with those at the top of corporations, CEOs and CFOs,
the boards of companies, as well as the chief sustainability officers. And the reason in particular why this notion of problem solving is regarded as being so important is it's precisely what the strategy of a business is all about. Strategy, as discussed at a board meeting, is about solving problems and issues that arise in relation to the customer base, in relation to employees, to the supply chain, to their relations with government, etc., etc. That's what strategy formulation is all about. How do you solve those problems over the next 3 to 5 years? But the second element that makes it distinctive from CSR and ESG, it's not just about problem solving. It's about creating financial value from doing that. So it's about something that appeals to the CFO, the Chief Financial Officer, as well as the Chief Sustainability Officer. And it appeals to the CFO because it's what matters to investors. Investors are concerned with how is a business creating value, financial value for us as investors, and are they doing that by storing up problems for the future? So this is something that is absolutely aligned with what business sees as its function. And furthermore, this is something that is in essence suggesting that what we need to do is to ensure that we align the financial interests of companies in earning a profit with those that are associated with the values of society and the environment in solving problems for both of them. Now, this isn't vague or woolly. This isn't imprecise. This isn't about woke capitalism. This is about value creation for business. It's about what problems is a business there to solve? For whom is it solving those problems? How is it solving those problems? When is it solving them? And why is this business particularly well suited to solving those problems? Now, this notion of problem solving is something that some of the most successful companies around the world are currently doing. And I just want to illustrate it briefly in relation to one company that has been a particular proponent of this way of thinking about business. It's the Danish pharmaceutical company Novo Nordisk, which produces insulin that is used in the treatment of type 2 diabetes. And what Novo Nordisk thought was its purpose 10 or 15 years ago was simply to produce insulin and to sell it at as high a profit as possible. Until it realized that, well, there's a problem with this because 80% of type 2 diabetes is found in low and middle income countries around the world, many of which could not afford to purchase its insulin. So it rethought its purpose, and it concluded that its purpose was about helping people to treat type 2 diabetes, and if possible, even better, to help them avoid getting it in the first place. So it worked with doctors and hospitals and universities around the world, and with governments and regional authorities and local health workers to find ways of helping people to treat type 2 diabetes, which might involve them taking insulin, but in many cases did not. And in particular, to help them change their lifestyles, in particular through nutrition, to avoid getting type 2 diabetes at all. Now, you might say, well, that's all very well and noble, but doesn't it undermine the fundamental model of Novo Nordisk of selling insulin at a higher price as possible? The answer is no. Its business has boomed on the back of it. And its business has boomed because of three things. First of all, the fact that in the process of realizing what its true purpose was, it recognized that it couldn't solve the problem of diabetes on its own. It recognized
that it had to work with other parties, in this case with doctors and hospitals and governments and local health authorities, in identifying ways of helping people treat or changing their lifestyles to avoid getting type 2 diabetes at all. Secondly, it went on this journey of really discovering this purpose and bringing real clarity to it in a way in which everyone in the organization could recognize its centrality and its importance. And thirdly, the main lesson that I think that comes out of this is that if a company can bring real clarity to its purpose and to commit to its delivery through building up these types of relationships that Novo Nordisk did with other parties, it creates the most valuable asset that a company can have. To be trusted, to be trustworthy, to be seen to be a party that others can rely on. And it was through this element of trust that it was being able to build up a reputation for being a reliable provider, not just of insulin, but of health products in general and of advice around the world. But most significantly, some of you may realize that Novo Nordisk was the first pharmaceutical company to bring a drug, Wegovy, onto the market that's a weight-losing drug. And that became a blockbuster for Novo Nordisk that propelled it for a period of time to being one of the most valuable companies, in fact, the most valuable company in Europe. And what this also brings out is that in this process of discovering what a purpose of a company is also likely to discover other things that are of great commercial advantage to it. In this case, it realized that, of course, weight's critical to avoid getting type 2 diabetes. And so it stumbled across this weight-losing drug, Wegovy. Now, I think that there are some important lessons in terms of thinking about the implementation of a corporate purpose that comes out of this. And in Oxford, we've been working with the boards of some of the largest companies around the world, in Europe and North America and elsewhere, and with institutional investors, to help them implement purposes in their business. And we've developed this framework called the SCORE framework, which helps them to do this. Where the 5 letters of SCORE stand for the main components of what it requires to really implement a corporate purpose. The first letter, S, is for to simplify the corporate purpose and bring real clarity to it. And the way in which I describe Novo Nordisk is going on its journey of discovery of its corporate purpose and really bringing the whole of the company and those that it was working with together with it on its journey of trying to defeat diabetes around the world. The second letter, C, is for connect. To connect that purpose to the strategy of the business so that it isn't something that's just done on the side, but that it's core to the business. And that notion of ensuring that it's embedded into the heart of the business is absolutely critical to the successful implementation of a corporate purpose. But it's also C for connect in the sense of connecting the business with other parties like hospitals, doctors, and governments, in the case of Novo Nordisk, who are needed to help the business to solve those major problems. The third letter, O, is about ownership in the formal sense of the company, who are the shareholders in the company, and ensuring that the shareholders are really committed to and bought in to this purpose of the business. But it's also about O in the sense of ownership of that purpose by everyone in the company, from the board to the shop floor, and in particular,
to make everyone in the company realize their part in delivering on that purpose. And what is key to that is to be able to delegate authority so that people on the shop floor and in the communities can really identify the problems that other parties, customers and suppliers and communities are having, and identify how to address those problems. Because the board of the company cannot do it. It's the people lower and down in the organization. They have to be empowered to do that. The culture of the organization is critical in ensuring that their interests are aligned with those of the company and its purpose. So the culture and the values and the principles of the business are key to that process of delegation. But so too is the fourth letter, R, for reward, for the incentive mechanism, for the remuneration and the rewards that people receive, for what determines their promotion, what determines the extent to which they're respected within their organization. Those are really the hard bits of evidence that people are looking for, that the purpose is really meaningful in their business, that their promotion and financial returns depend on them helping to deliver on the company purpose. And the final letter is E, for exemplify, to bring the purpose to life, to use the power of narratives, not just of measurement and incentives, but to persuade people through demonstrating the extent to which the company is really committed to delivering on this, that it's really walking the talk and it's an authentic part of the business, and to demonstrate not only the successes, but the failures and the difficulties that are, and the challenges that are being faced in terms of delivering on its purpose. Now, key to this is, of course, the question of measurement. And I've referred to that in relation to the reward structure in particular, that the way in which a business measures its performance is critically important. Now, what we're observing in terms of measurement are two particularly important initiatives that are currently in progress. The first one at an international level, associated with the IFRS and its International Sustainability Board, the ISSB. And what this is doing is trying to get companies to measure the extent to which they are subject to risks arising from sustainability factors, sustainability-related risks, for example, in relation to climate change. And what it's seeking companies to do is to report on the extent to which they are exposed to those environmental or social or regulatory risks. Now, that's an important initiative, but we should be clear what it's trying to do. It is simply stating to what extent does the environment and society impact on the business. It's not about what impact is the business having on environment and society. It is what is termed a single materiality notion of what companies are measuring. So it doesn't really reflect our concerns about to what extent are companies incurring their true costs of avoiding having negative impacts on others. The second initiative, which is going on at the European level, in relation to the European taxonomy, the Corporate Sustainability Reporting Directive, the CSRD, and the Corporate Sustainability Due Diligence Directive, the CSDDD, what those are trying to do is to get companies to report not just on a single materiality, but a double materiality in terms of the impact that companies are having on society and on the natural world, and in particular their environmental impacts, not only in their own company, but in their supply chains as well. But as you realize, the European Union and the Commission are running into serious headwinds in relation to this because of concerns about the extent to which that attempt to measure
true costs is undermining the competitiveness of European companies. And it's given rise to a backlash that's resulted in the Commission introducing what's termed the omnibus package, which is basically pulling back on some of the original objectives associated with the various directives that were coming out of the Commission. And this emphasizes the point that I was making earlier on about regulation. It's very divisive. It's very controversial, because by raising costs of business, you are indeed doing what the opponents say in terms of undermining investment and jobs and growth. And the problem is that ESG in this context is seen to be a cost, just a cost. It's not doing what I was saying in terms of the purpose of the business. Shift the aspiration, not just away from wading in the weeds, but seeking to surf the waves of capitalizing on benefits. And that's where the direction of measurement, I would suggest, needs to be taken. And that is to think about the measurement that's associated with what I've just described as being the purpose of business, of profiting from solving, not creating problems for others. And what it does is it makes it much simpler to understand what needs to be measured and what needs to be implemented, because it's no different from straightforward basic cost accounting that companies need to measure, not in monetary terms, the impact they have on others, but simply need to measure the extent to which they are impacting on others. And they need to account for the costs of avoiding those detriments. Or, for example, if one thinks about it in relation to nature, what one might simply call capital maintenance. This is really straightforward capital maintenance, but not just maintenance of the physical capital of the business, but maintenance of nature that the company is impacting on, and ensuring that it's not profiting from undermining the natural world, or indeed undermining the societies on which it's impacting. So it's simply capital maintenance and the cost of maintaining capital, but not just physical capital, but natural and social capital on which companies impact. And it's about saying not just avoid costs, it's about set your aspirations, set your goals as to what problem specifically you're trying to solve, measure the indicators that are required to demonstrate the extent to which you are actually delivering on solving those problems, and incur the costs of ensuring that you achieve your problem-solving purpose. So in the case of Novo Nordisk, for example, they create indicators and measures of the extent to which they are defeating diabetes in different parts of the world. So to sum up, what I'm suggesting is that we are at a critical turning point at which at the moment there's a huge amount of backlash against the progress that was being made at the beginning of this decade. And it's creating tremendous political as well as economic problems that are undermining the future of our democratic systems, let alone our capitalist systems. And the reason why we are failing to identify the right approach is that we're diagnosing the wrong problem. We're not recognizing that at the heart of this is not profit per se, but the way in which we determine what a profit is. And once we think in those terms, the notion of what we should be measuring becomes transparently clear. And that is that we should be measuring the costs of avoiding creating problems for others and ensuring that we deliver real benefits for them. Thank you very much. Muito obrigada, professor Colin. Eu passo a palavra agora para o Miguel de Almeida, da Zelo Ambiental. Ele vai falar sobre medindo o impacto, investimentos sustentáveis e ferramentas contábeis para empreendimentos de impacto.
Seja bem-vindo, Miguel. Obrigado, pessoal. Bom dia. Queria agradecer primeiro aí a Inessa toda essa organização do evento pelo debate. Agradecer ao Colin e aos outros participantes pelas suas contribuições e, enfim, é uma tremenda aula que o Colin trouxe para todo mundo agora, né? Então, assim, a minha contribuição aqui no debate, ela vai muito gerar em torno também de algumas outras experiências, mas com essa base da importância da medição, né? Então, vou compartilhar aqui a tela. Bom, fazer uma rapidíssima introdução da Zelo Ambiente. A Zelo, ela é uma climatech, ela é uma consultoria focada na geração de valor para o segmento da compostagem. Então, a gente elabora e desenvolve projetos de geração de crédito de carbono para compostagem, né, que é um impacto importantíssimo. E, além disso, a gente, no lado da demanda, a gente também tenta desenvolver e já está atuando com algumas iniciativas visando a compensação da pegada de carbono para além só do mundo corporativo, né? Para além só dos grandes compradores. Então, isso é um pouco do que eu quero trazer aqui para vocês sobre esse olhar da medição do impacto e da importância de também se é, avaliar e explorar outras iniciativas. E aí eu começo com uma provocação, né? Assim, a gente estava falando sobre lucro, sobre geração de valor e etc e tal, mas como que se aí você pode pensar em realmente é, agregar, gerar algum valor, se você não faz antes alguns passos importantes. Então, se você não mede ou você não gerencia a sua atividade, o seu serviço que você presta, né, como é que você vai gerar e demonstrar um verdadeiro impacto, né? Então, eu acho que é o ponto de partida, né? Então, medir, né, os gases de efeito estufa, especificamente no caso da fazer uma medição de uma pegada de carbono, elaborar um relatório de pegada de carbono, como o Colin já comentou, ele não pode ser visto só como um custo, né? Ele não pode ser visto como uma despesa, uma burocracia, né? Ele é o caminho para a gente exatamente ver aonde que estão os principais vazamentos, né, que a gente chama de leakage, né? Na verdade, assim, onde estão as ineficiências energéticas, onde estão os desperdícios, eventualmente, de produção, etc. e tal. Porque se a gente quer exatamente melhorar, agregar valor, gerar impacto positivo, a gente tem que atacar exatamente os pontos de maior vazamento, né, dentro da sua cadeia de produção ou do serviço que você presta. Aí sim, com base em essas medições mais objetivas, você consegue avançar para a redução do impacto, né? Melhoria dos seus processos, né? A redução dos custos, e aí você caminhar e fazer essa combinação de atividade de impacto e geração de valor para as empresas e para os negócios e para o entorno e das atividades que você atua. Então, assim, eu estava falando sobre algumas iniciativas para além só dos tradicionais relatórios de impacto, né, das medições e compensações do mundo corporativo tradicional. Então, assim, na Zelo, a gente busca exatamente ampliar para além desse mundo corporativo e a gente vê exatamente um movimento, né, que tem a utilização de a medição de impactos, não só em eventos, mas também, por exemplo, como congressos, feiras. A gente vê também iniciativas
com relação a redes de hotéis, buscando também trazer os clientes para compensarem a pegada enquanto estiverem, né, fazendo a sua estadia nas redes de hotéis. Então, iniciativas como essas aqui que eu estou trazendo, então, por exemplo, o Rock in Rio, ele mediu e compensou aproximadamente 60 mil toneladas de CO2 equivalente no ano passado, né? O, o outro evento da Rio Innovation Week, né, esse ano, ele focou na compensação do deslocamento do público. Então, a gente começa a identificar que é, essas outras iniciativas de medições, elas começam a caminhar na convergência não só para entregar eventos e realizar ações que sejam cada vez mais positivas e sustentáveis, mas que, de alguma certa forma, começa a trazer o próprio público que frequenta e participa e tudo mais, que participe fique cada vez mais com ah, esse engajamento e essa transformação que a gente pretende, né? Porque no objetivo de um relatório de pegada, de medição, por exemplo, a gente quer trazer mais impacto, então a gente tem que primeiro entender onde que tem esse maior impacto para a gente poder fazer a transformação. Então, o relatório de pegada de carbono, ele não é simplesmente um documento que ele acaba com a compensação daquela pegada. Ele é exatamente a ponto de partida para as melhorias, para que as empresas e os eventos estejam cada vez mais sustentáveis e caminhem cada vez nessa direção de menor impacto negativo, maior impacto positivo, não só do lado ambiental, mas social e o entorno onde esses eventos acontecem. E pensando nessa linha, é que é, eu trago aqui para vocês um pouco dessa experiência que a Zelo realizou já nesse último carnaval daqui do Rio de Janeiro. A gente, em parceria com a ONG do Vagalume Verde, que é um bloco que sempre nasceu com a intenção de fazer um desfile mais sustentável, desde a coleta seletiva e separação do resíduo e entrega para as cooperativas de catadores durante a realização do desfile do bloco, eles, desde a primeira realização, eles realizam ações de plantio com a intenção de que essas mudas plantadas após o desfile sejam capazes de, ao longo do tempo, trazerem um pouco da compensação da sujeira entre aspas, né, mas da pegada de carbono da realização daquele desfile. Então, esse ano, a Zelo fez parceria com a ONG do Vagalume Verde para a gente ampliar um pouco mais essa pegada e, junto com a Liga de blocos dos amigos do Zé Pereira, que reúnem aí 9 blocos, entre eles os dos maiores, como o Bola Preta, o Céu na Terra, enfim, e Orquestra Voadora, são blocos famosos do Carnaval do Rio de Janeiro, a gente trazia um pouco desse olhar para a festa popular. Então, o objetivo do Plantando Carnaval esse ano, ele foi, obviamente, medir, obviamente, compensar, trazer esses elementos de possibilidades de redução de impactos que essa festa popular traz, né? A parte do engajamento do público, a gente trouxe uma plataforma de doação de mudas. Então, dentro das divulgações que a gente fez com os blocos de carnaval, eles chamavam os públicos para entrarem na plataforma de doação de muda, que a gente ia que a gente fechou o carnaval fazendo uma ação de plantio no Parque Nacional da Tijuca, com o objetivo de gerar ainda mais impacto, né, para a festa, que não é só a medição e a compensação e a redução, mas também recompor o bioma da Mata Atlântica com a contribuição do público que vai aos blocos. Então, na plataforma, o público
fazia a declaração lá do modal de deslocamento, se ele ia de metrô, se ele ia de ônibus, se ele ia a pé, se ele ia de Uber, de moto, como ele ia. Ele via a pegada dele, né, o impacto que ele causava por aquele deslocamento, e ele podia fazer doação de quantas mudas ele quisesse, sendo que dentro daquele valor da doação da muda, ele estaria cobrindo os custos da ação do plantio dele ali, com as mudas e com a mão de obra que estava envolvida no plantio, mas principalmente também compensando a sua própria pegada. Então, dentro daquele valor, a gente estruturou para que trouxesse o público mais para dentro do propósito da ação, né? Então, sempre foi a intenção de fazer uma combinação entre folia e sustentabilidade, né? Caminhando para essa direção de eventos que têm a tendência cada vez mais de se preocupar com os impactos que eles geram para a sua realização. Então, essa ação de medição, ela se direcionou para trazer luz aos blocos nas suas organizações, como eles podem melhorar, né, na sua infraestrutura e causar menos impacto para a realização dos seus desfiles, mas também trazer o público para contribuir para a recomposição do bioma da Mata Atlântica, da cidade do Rio de Janeiro. Então, aqui foi um pouco dos resultados já do Plantando Carnaval, né? Ali em cima, a, a página da doação para os foliões, explicando da importância e do impacto que ele geraria com as doações. Né? Embaixo, um dos certificados de compensação, das emissões, no caso aqui foi do bloco do Bola Preta, e ali à direita um dos registros lá da ação de plantio, onde a gente teve a participação das pessoas que são responsáveis pelo bloco. Inclusive, a gente teve também uma grata surpresa da própria presença da Tainá de Paulo, que é a secretária municipal do Meio Ambiente, também participando lá da ação e vendo na prática o impacto, né, realizado pela iniciativa do Plantando Carnaval. Então, como principal mensagem assim dessa apresentação rápida, mas trazendo um pouco da reflexão e do pensamento assim um pouco fora do tradicional, né, é que a medição ela não é o fim em si, né? Ela é assim um ponto de partida, né, de um caminho de transformação. Se a gente não consegue entender o impacto que a gente gera e aonde a gente nos nossos hábitos de vida, nos nossos padrões de consumo, nos produtos que a gente escolhe consumir, ou se a gente é uma empresa, se a gente é uma iniciativa, que fornecedores são esses que nos geram os insumos, ou como que é o nosso modelo de negócio em termos de impacto que gera, né? A gente não tem como melhorar, né, e reduzir esses impactos, e a gente também, obviamente, não tem, a gente começa a ficar um pouco para trás, porque a tendência é cada vez mais que o mundo caminha, e é o que a gente espera também que isso se materialize em definitivo, por escolhas, né, de consumidores e produtos e serviços que estejam cada vez mais conectados com essa agenda de propósito, né? Então, há um relatório de medição, por exemplo, como eu comento, ele é uma ferramenta, né? Ela é essa bússola que dá a direção das empresas para fazer essa navegação em direção a essa junção de lucros e propósitos, porque não tem, não tem nenhum problema, não há nenhuma questão em poder fazer geração de valor para as empresas junto de propósito, né? E entre as outras iniciativas, além dessa questão de eventos e tudo mais, um outro caminho que a gente também está trilhando na Zelo é
para fazer a pegada de carbono também das pessoas físicas. Então, a gente conhecer e entender onde o nosso impacto também dos nossos hábitos e padrões de consumo afetam o nosso entorno. Então, eu queria agradecer o espaço, convidar as pessoas a conhecerem a Zelo Ambiente, tanto nas nossas redes sociais como na nossa página, e acompanhar que a gente está muito em breve fazendo esse lançamento da calculadora de pessoa física, para que vocês também possam trazer essa agenda de propósito e de transformação e de medição para a nossa vida, para os nossos hábitos e somar nessa agenda coletiva de transformação e propósitos para todo mundo. Obrigado, gente. Obrigada, Miguel. Parabéns. Que bacana escutar a sua história. E que bacana, né, gente? O professor Colin vem, traz uma realidade aonde a gente pensa em influenciar as empresas para que a empresa caminhe buscando o seu propósito, e a gente escuta o Miguel, que tem uma empresa com propósito, para que a gente possa avançar nesse campo. Então, isso me traz cada vez mais essa visão, essa certeza de que para que a gente avançar como um ecossistema, a gente precisa de exemplos, a gente precisa de setor público, setor privado, sociedade civil, universidades, todas conectadas para que esse avanço se dê nas diferentes esferas. E é um lado influenciando o outro e assim a gente avança. Por isso eu reforço e saúdo, né, essa possibilidade que estamos tendo aqui dessa conexão entre tantos diferentes atores e ficam com uma frase, né? Acho que temos várias perguntas no chat, eu não vou colocar as minhas aqui, mas gosto muito dessa frase que o professor Colin traz, que ele fala shift to aspiration, né? Então, vamos virar como é que a gente mexe o suficiente nas pessoas e nas organizações para que a gente tenha essa real mudança, né? E com isso, gente, também valorizando muito essa possibilidade dessa parceria, desse olhar e dessa troca sul-sul. É com grande alegria que eu queria ouvir o professor François Strundel, que é da Free State University, da África do Sul. Professor, imagino que você esteja nos ouvindo em inglês, porque tem a tradução, fique à vontade para falar inglês. Vai ser muito legal, professor, a partir da sua escuta, da fala do professor Colin, com tanta riqueza que ele traz para a gente, colocando o propósito no centro das empresas, e o Miguel, que traz uma iniciativa concreta onde já se aplica, né, uma empresa com propósito e essa questão da medição. Adoraríamos ouvir como é que a Universidade do Free State aí na África tem pensado, tem trabalhado com a formação dos alunos. Enfim, professor, uma honra tê-lo aqui, muito obrigada da participação e gostaríamos de ouvi-lo nos próximos 10 minutinhos. É com você. Obrigada. Thank you very much. Can you hear me? Right. Sim, Okay. escutamos. I will speak English because I do not want to insult any other language with my ability. Thank you, Professor Mayer, for a deeply insightful presentation. In our space, we are thinking about how we can get especially our undergraduate students to think differently. And with this, I don't refer only to students in economics or business faculties, but all our students to start thinking differently about their role as responsible citizens, whether you are in the arts, whether you are a business major. But for me, the question I want to ask you, you are working with companies to make this shift. It is courageous work to have these conversations with companies that have demanding shareholders that might not share this
insightful and courageous stance towards the responsibility that we need to face if we're going to, as you indicated, let capitalism in any form survive, or any sort of economic system. So I have a question on two levels. The one is, how long does it take for you to work with these companies and boards? I'm sure there's not one time frame for everybody, but I would like to hear your insights, because I work in higher education institutional change, and I'm also an alum of Oxford, so I know things in universities can take a bit longer than they can take in the business sector, obviously, depending on how complex that business is. So I would really like to learn from you in that sense. And then secondly, I'm involved in developing at scale in our institutions different kinds of thinking in our undergraduates around being social entrepreneurs. And could you make a link to undergraduate education, or am I stretching your argument too far? In terms of there's certain foundational skills that you need to learn about economics and business management before you think differently. I would love to hear your opinion on that. Thank you, Camilla, and all the colleagues for allowing me to join. Obrigada, François, muito obrigada. A gente tem algumas perguntas. Geisa, eu passo o bastão para você. Professor Colin abriu o microfone. Não sei, Geisa, se a gente passa então para o professor ou para a Geisa. Vou dar a bola para ela. Na verdade, na nossa agenda ainda tem a professora Inessa para trazer a questão do observatório. E eu acho que o diálogo que ela pode acrescentar também com essas questões trazidas pelo professor François, elas vão abrir muito bem essa sessão de perguntas e respostas. Então, a gente vai só pedir ao professor Colin Mayer para segurar aí essa resposta, e depois eu repito ela, que eu anotei aqui, mas a gente vai justamente trazer a professora Inessa para fechar esse ciclo de reflexão. Ela está aqui com a gente? Oi, Geisa, estou aqui. Maravilha. Pessoal, bom dia a todos. É mais um comentário, um pouco amarrar, como a Camila já ampliou assim a nossa conversa aqui, né? Então, primeiro eu quero começar destacando a força dessas falas que a gente ouviu aqui e agradecer aos panelistas. E a partir disso, eu quero primeiro aterrissar um pouco na realidade do Brasil, para a gente entender do que a gente está falando e como é que isso conecta. Então, se a gente olhar os dados do Sebrae para fevereiro de 2025, a gente vê lá 11 milhões de microempreendedores individuais. Os nossos convidados externos, né, que não são brasileiros, talvez não saibam que são microempreendedores individuais, mas é uma organização específica brasileira para que pessoas físicas consigam vender seus produtos e serviços dentro de uma abordagem simplificada. Tá? E desses 11 milhões, a gente tem 90% deles que estão em atividade. Por que isso é importante, né? Porque isso é a vida real acontecendo. São eles que estão fazendo grande parte do nosso país. Porque eu vou escalar aqui e dizer assim, quando a gente olha para a pequena microempresa, né, a pequena, micro e média empresa, segundo o Sebrae, a gente vai estar olhando ali para 30% do PIB brasileiro, 70% das oportunidades formais de emprego. Então, quando a gente olha para esses pequenos, eles são, de fato, o colchão de trabalho, de produção econômica de um país como o Brasil. E aí vem a questão central, né? Que essas pequenas e microempresas, elas gostariam de crescer, gostariam de ter essa lucratividade, mas não basta mais só crescer. É preciso crescer de forma sustentável. E aí eu vou amarrar aqui com a fala do professor Mayer, né? Que quando a gente fala nessa sustentabilidade, a gente tem que considerar os custos reais e as externalidades envolvidas nesses negócios. Então, tanto os
MEI, né? Os microempreendedores individuais, como as pequenas e médias empresas, eles são a maioria dos negócios de impacto socioambiental positivo, os NIS, que a gente tem hoje dentro da base de dados de mais de 600 organizações que foram mapeadas dentro do Estado do Rio de Janeiro, no Observatório dos Negócios de Impacto do Estado do Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Hoje, no Brasil, a gente já tem esse movimento, mas quando a gente está falando de milhões, a gente está falando de 600, e a mesma coisa a gente vai ver se reproduzir no mercado de capitais. Lá a gente já vê sinais de motivação, a gente olha para a B3, que é a Bolsa de Valores principal do Brasil, né? Por enquanto a única, a gente vai ter outra, mas ela organiza uma lista de empresas com padrões ESG, né? ESG, no Índice de Sustentabilidade Empresarial. Em 2024, essa carteira de empresas incluiu 76 empresas de capital aberto de 36 setores, que corresponde a 20% das empresas listadas na Bolsa. Então, quando a gente está falando de corporação, a gente está vendo que nem os padrões ESG fazem parte da grande discussão, né, da dinamização da economia brasileira. E aí, essas listadas, a gente vai achar a Ambev, o Banco do Brasil, a Arezzo, a nossa querida Natura, que a gente sempre fala muito dela. E a gente sabe também que, junto com a Natura, quando a gente olha lá para o sistema B, né, as B Corps, a gente tem mais de 16 corporações que têm o selo como corporação certificada B, que está o Grupo Raízes, a própria Arezzo novamente, o Grupo Soma da Farm, da Hering, etc. E a Danone, além da própria Natura. Então, o que isso mostra? Isso mostra que a gente tem um movimento no Brasil, isso mostra que a gente tem um negócio de impacto no Brasil, porém, o fato é, né, o impacto socioambiental e a maioria das empresas ainda é pouco monitorado e medido. Então, é importante a gente entender como a gente está propondo isso e, como disse o próprio professor Mayer, é importante incluir a questão da viabilidade econômica, a questão da inovação, e encorajar uma competição que traga uma economia mais justa para essas empresas e essas empresas alinhem seus interesses entre lucros e atingir um impacto positivo. Bom, no entanto, falando não só sobre o Brasil, mas falando também um pouco sobre a Europa Ibérica e também sobre os lugares, né, onde eu passei no Caribe, os lugares onde eu vivi, que eu conheço, os obstáculos, assim como no Brasil, continuam os mesmos. Falta conhecimento, falta recursos financeiros para essas empresas, para esse empreendedor, e falta apoio institucional. Então, no mundo todo, o mercado ele insiste em medir o sucesso apenas por essas métricas de crescimento econômico e lucratividade, deixando a sustentabilidade como se fosse um mero detalhe. Mas, na verdade, a sustentabilidade não é detalhe, e como bem mostrou aqui o Miguel para a gente, essa é uma decisão estratégica. É uma decisão estratégica porque garante mais resiliência, mais atração de investimento, fortalecimento da reputação da marca e também, claro, isso acaba trazendo outros investimentos para dentro da empresa para tornar esse ambiente adequado para que essa empresa ela consiga desenvolver-se e ser mais lucrativa aqui dentro do mercado capitalista. É absolutamente necessário. Então, no caso, quando a gente volta lá para os negócios de impacto, né, olhando aqui do ponto de vista do observatório, quando a gente olha para as startups, a pequena e microempresa, a gente já sabe que existem essas limitações, a gente olha que o apoio dos stakeholders é crucial, né? Então, essas iniciativas apontadas pelas Lambentes, por exemplo, que trazem a materialidade como ponto de partida para o engajamento de todos, são absolutamente necessárias e a gente precisa, sabe, cada vez mais. Não é convencer, não é um buy-in, a gente está falando, na verdade, de fazer com que eles tenham capacidades, né? Capacidades de absorver e reproduzir isso. Então, o desejo de se tornar um modelo de sustentabilidade pode virar uma armadilha quando você não tem o apoio necessário, quando o discurso vai ser só discurso e toma um lugar de ações que deveriam estar trabalhando esse crescimento com resiliência, com propósito, olhando para as questões climáticas, para as questões sociais, para as questões, por que não dizer, de governança e anticorrupção, tudo isso tem que estar envolvido. Então, eu acho que aí os negócios de impacto social e ambiental positivos, NIS, eles têm uma vantagem. Eles têm uma vantagem porque eles já nascem com a sustentabilidade como proposta central de existência, e eles já nascem olhando para essa necessidade de medir impacto. E aqui fica uma reflexão que eu acho que eu fiquei tentando capturar, né? Que é
como podemos aprender e colaborar com outras partes do globo para criar e manter o hábito consistente de equilibrar resultado econômico e pegada socioambiental positiva. Assim, no limite, né? O que deve pesar mais? O que é preciso para considerar também esses efeitos de cada escolha, dos modelos de negócio, né? O que a gente impacta em termos de ambiente, de emprego, de sociedade como um todo. Então, se houvesse um compromisso real, coletivo, de startups, pequenas e médias empresas, grandes corporações e de todos os atores do ecossistema, então aqui abrangendo governo, organizações, dinamizadoras, universidades, como destacou a Camila, sistemas normativos e reguladores, como destacou o professor Mayer, e nós mesmos, consumidores, como também já foi dito aqui, né, como é que a gente se organiza para balancear o que a gente quer em termos de lucro e impacto positivo? Que futuro nós estaríamos construindo pensando nas gerações Z e Alfa, que agora são os nossos alunos das universidades, numa perspectiva multigeracional? Será que a gente está construindo um futuro com inovação, com competitividade, sustentabilidade? Né? Será que a gente consegue construir esse caminho diferente se a gente trabalhar isso em conjunto de uma maneira consistente, não apenas de maneiras pontuais? Bom, essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês, né? Pensando que todos nós fazemos parte dessa mesma jornada e que faz parte desse processo de aprendizado um com os outros, nessa colaboração triangular, né? Com Europa, África, América do Sul, também com a cooperação Sul-Sul entre nós, países do Sul global, com outros países do Sul global, e pensar também para dentro de nós, para dentro das nossas universidades e para dentro do nosso dia a dia. Então, fica a reflexão para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Inessa. Agora a gente segue, né, com esse arcabouço de reflexões. Eu achei que não ia dar tempo de termos tantas falas potentes, interessantes, dentro dessas 2 horas, mas estamos cumprindo muito bem essa missão, né, de trazer no tempo sugerido, compartilhado aqui, essa série de reflexões que eu acho que só fortalecem e mostram, né, o papel da governança, e aí eu vou puxar um pouquinho também para o que é o meu olhar, assim, que é o da comunicação, né? O quanto é importante a gente, nesse trabalho, comunicar bem e trabalhar esse diálogo permanente que a Inessa trouxe aqui, né? Que precisa ser permanente para que essa evolução seja percebida, seja compartilhada, seja discutida. Eu vou começar a sessão de perguntas com as perguntas do professor François, que o professor Colin já provavelmente está preparado aí para responder, e na sequência trago as outras 2 perguntas que surgiram no chat ao longo da nossa conversa. O professor François trouxe a questão do tempo, né? Quanto tempo leva para trabalhar esses temas com as empresas? A gente sabe, né, da diferença dos tempos da universidade e das empresas, mas como levar essas reflexões à frente, gerar mudanças reais, está sendo feito, né, na experiência do professor Colin Mayer, então é um pouco trazer esse olhar dele aqui. E em relação à questão da ligação com a graduação, se esse é um espaço para a gente trabalhar isso, foi outra reflexão aí que o professor François, uma pergunta que o professor François trouxe. Então, professor Colin Mayer, a palavra está com o senhor, e depois tem mais 2 perguntas para a gente fazer. Okay, well, thank you very much indeed for all those fantastic presentations and responses. They've really been extremely insightful. And I'd like to start off by addressing those 2 questions which Francois raised. So first of all, the question about the length of time of working with organizations. To answer that, one first of all has to really understand what is needed when one talks about working with organizations to make this a reality. And there are a variety of levels at which one
needs to operate to really give effect to what I've just been describing as the purpose of a business. The first is one clearly has to bring along the board of the company, the directors, and to encourage them to at least start a process of really considering the nature of the purpose of the business and how they can identify what is something that people throughout the organization, but not only in the organization, but outside it, really regard as being a meaningful, challenging purpose for the business. And that's a process that involves a great deal of dialogue and consultation with people throughout the organization so that everyone feels a part of the process of arriving at what is a purpose that everyone can really relate to. So that's one element of it. And companies typically find that process takes in itself quite a long time to undertake, perhaps the best part of a year or more. And in the process of doing that, they should really be seeking to establish the mechanism by which the second part of what I think is critically important takes place. And that is how one really ensures that once there's agreement as to what the problem-solving, profitable purpose of the business is, how it's actually implemented in different parts of the business, throughout the business. Because it's one thing for it to be accepted by the board, it's another for it to be actually implemented by people throughout the organization. And typically what companies find is that to the extent that there is resistance within an organization, it doesn't come so much from those at the top, it comes mostly from those in middle management who have skepticism about whether or not this so-called transformation is real, whether it's really taking place, whether it's what's actually going to drive the business, and in particular, is it going to drive their success and rewards in the business? So one has to go through a process of really bringing everybody, in particular at the middle levels of an organization, on board with that. And that involves working not just at the board level then, but at the level of individual divisions, branches, subsidiaries of the company, if it's a large organization, and translating the high-level notion of what the purpose of the business is into something that is meaningful for people in the organization who are operating at those levels, something that relates directly to what they're doing on a day-to-day basis. And that requires then, if one's advising a company, to work at that level within the organization to help people to generate the systems and processes that are needed to actually implement their part of the purpose. You know, what is their role in terms of this problem that the purpose states that the business is going to solve? That involves creating means of being able to measure what needs to happen, what should be the objectives of people in that part of the business, to set up systems of accounting, management accounting, that relate the success of that part of the business with delivering on not only its objectives in terms of problem solving, but also in terms of the financial performance of that part of the business and demonstrating that it really is contributing financially as well as in terms of environmental and social and individual human success in ways that are transparent. So setting up those whole processes then is something that can take several years of working within a company to achieve. And I think that this really emphasizes a very important point, and that is that a purpose isn't a one-off implementation
of a state of the company. It's a process. It's a process of a company advancing. That's what I talked about a profit as being. It's about advancement and progress. It's about progressing in the right direction. Because inevitably what one finds is that as companies progress towards solving problems, they create problems. They create other problems, some of which might have been anticipated, many of which are not anticipated. And that then involves recognizing what those problems that in turn the company is creating are, and finding ways of solving those problems that ensure that it remains commercially viable and potentially actually creates profitable opportunities from solving those problems as well. So it's a process, and it's a process that is in essence a continuously ongoing one, so that the best people who work with companies essentially are involved over long periods of time, not just in terms of the immediate implementation, but in this process of ensuring that problem-solving profitable purpose continues to be embedded in the organization for an extended period of time. Now, that was a rather lengthy question, answer to the first question. Coming to the second question, let me just very quickly talk about that notion of education, because education, I think, is absolutely critical here. And a lot of the issues and problems that we have arise from the fact that our educational systems, and in particular the way in which business schools operate around the world, are not directed towards, for the most part, thinking about how does one achieve this alignment between social and private interests of companies. And that's because much of business school education is still embedded in the sort of 1960s framework that Milton Friedman laid the basis of, which puts the notion of shareholder returns at its heart. What's required to really provide the skills in education is to put the notion of this problem-solving purpose first and foremost in the way in which one designs a business school and its education. And that can perhaps be most clearly illustrated in terms of what was being referred to in a number of the presentations, and that is the importance of SMEs, of small and medium-sized enterprises, and of entrepreneurs, because it's at that starting stage that the notion of having a clear problem solving is most often found. Because if a company cannot identify some clearly important problem that it's there to resolve, even if it's at a very local level within a particular community, if it doesn't identify that, it's not likely to succeed as a business. So many people, when they go into business, go in with a very clear objective and ambition of being there to solve problems for the benefit of others. And so it's often not at the initial entrepreneurial stage or startup that issues are most commonly encountered. It's a retention of that focus on problem solving as the business grows. That's the main difficulty. And in particular, as a business expands and the original founders and entrepreneurs move on or sell off their businesses, it's ensuring that that notion of a problem solving as being at the heart of the business is retained, even, for example, when a business is then subsequently sold on the stock market or there's a trade sale to another company. That ambition, that purpose, that vision that the founders had for the business are retained in the business going forward. And that is where, in many cases, things most seriously go wrong. That as companies grow, they lose their identity and their aspiration as to what they're really there to create. And it's both those notions of how does one start a business, the entrepreneurial process, and how does one develop, create, and scale up businesses so that they're national and international in nature with a clearly defined, profitable
problem solving that business schools should really be focused on educating people about. Thank you very much. Muito obrigada, professor Colin. Temos mais duas perguntas. Uma da Carla do Prá, que quer saber se uma reforma tributária pode ajudar a acelerar o número de empresas de propósito. Se isso poderia moldar a essência das empresas e incentivar a criação de novas empresas com esses princípios. Peço que a sua resposta seja breve, porque temos uma outra pergunta aqui na sequência. Okay, I'll be very brief this time. Okay, yes, tax can be very important. Tax can be an important incentive. So, for example, one could align the corporate tax system in such a way that companies that profit from harm have an excess tax that's levied upon them, and that's transferred from companies that are really problem solving, but would benefit from some subsidies in terms of the assistance needed in terms of internalizing the positive externalities that they're delivering. So the tax system can be used in that way of essentially transferring resources, financial resources, from companies that are profiting from harm to those that are profiting from creating benefits. But there's a more important point that I'd like to make, and that is that if this agenda is followed, it transforms the public finances of countries around the world, including countries like Brazil, because what it does is to recognize that currently we're expanding huge public resources on cleaning up the mess that companies are creating, obviously in relation to climate change and the health problems that are associated, the public health costs that are associated with climate change, in terms of the extent to which we are creating ill health through the food that we're producing. We're increasingly recognizing, for example, that ultra-processed foods are a source of considerable ill health. And we're having to purchase pharmaceutical products at great expense. For example, Novo Nordisk, Wegovy, weight-losing drug. Public health services are having to pay a fortune for that to offset the obesity, the diabetes that fast food companies and ultra-processed foods are causing. So at the moment, a vast amount of public resources and expenditures goes simply on trying to reverse the detriment that companies are creating for others. And if that is addressed through shifting the purpose of companies, then the resources that exist to help companies to internalize the positive benefits they're conferring would be immensely increased. So I think that, in essence, is an even more significant element in terms of how the tax system and government subsidies and procurement may help to address the problem. Maravilha. Matheus Shakur esteve em Oxford recentemente e gostaria de ouvi-lo sobre como essas abordagens, né, a respeito da empresa de propósito, agora apoiadas por plataformas como o Fórum Econômico Mundial ou, de forma mais ampla, as contas ponderadas pelo impacto, podem contribuir para a redefinição de valor e lucro, como você defendeu. Okay, well, thank you for raising that. And yes, indeed, there have been many initiatives that have been taken by many organizations around the world, including the World Economic Forum. There's an impact measurement accounting system that Harvard Business School has been working on. There is a series of initiatives that companies have been engaged in trying to implement impact measurement in terms of what is termed the Value Balancing Alliance. So there are lots of organizations that are
involved in trying to measure impact. Now, many of those, and in particular some that I've just mentioned, have been very heavily focused on attaching monetary values to the impacts of companies. That's to say, to monetize the externalities or monetize, for example, the environmental detriments that climate change is causing, or monetize the impact of social harms that firms are creating, and loss of life in some cases. Now, the problem that arises in this area is that those attempts at measuring or monetizing impact come up against a serious problem that, first of all, it's extremely difficult in many cases to attach monetary values to these impacts because they're externalities. They're not priced. That's by definition what an externality is. It's something that's not priced or incorrectly priced in the market. So the price doesn't exist as such. So one has to impute a price in some way or another. And the problem that many of these organizations have encountered in trying to do this is that they've come up against resistance, in particular from institutional investors who feel that the degree of subjectivity associated with these measurement systems are too great for them to be of practical use to them in the way in which they are seeking to interrogate companies and to engage with firms in which they're investing. What I'm suggesting is that you don't have to do that. In fact, that is not the basis of really bringing around the necessary transformation. The social value of what a company does is, of course, something that's interesting to know in terms of what might be a monetary equivalent. But what really matters is to what extent are you changing the behavior of the firm? And what is required to change the behavior of firms is to ensure that they account for the costs required to avoid doing harm, so that they do what I believe to be the most straightforward definition of a purpose: profit without harm. That should be the basic objective of the company. Profit without harm means you should account for the costs of avoiding that harm. It's not a matter of valuing the impact. It's a matter of measuring in non-monetary terms the impact that the company is having, and then to ensure that the company is incurring the costs or providing for the costs of avoiding those detriments. And correspondingly, to what extent is it incurring the costs of investing in the activities that are needed to deliver real benefits? And the question is to what is the benefit that the company is earning in terms of the profit on that positive impact it's delivering? Well, that depends on its success in terms of commercialization. It's not the same as the value, the positive value, social impact or environmental impact that the company is having on others. It's a question as to what proportion of that social or environmental impact can the company actually earn. So there are two things that one needs to know. First of all, is the company incurring its costs of avoiding profiting without harm? Is it incurring the costs of ensuring that it delivers on what it's saying it's doing? And then what is the actual revenue stream it's earning from creating that benefit and commercializing on the benefit it's creating? Obrigada, professor Colin. Eu vou passar a palavra para a professora Ruth, para ela fazer, nesses 10 minutos que a gente tem aí, uma conclusão e encerramento. Mas antes eu queria pedir para que cada uma dos palestrantes de hoje resumisse esse dia e essa jornada com uma frase. E eu já começaria aqui a minha dizendo que essa manhã foi uma manhã de propósito. Ela recuperou, resgatou e alinhou uma série de visões
mundiais, eu acho que a gente pode dizer assim, que começam e que dão sentido ao que é feito no dia a dia. Então, queria agradecer também essa oportunidade de estar participando aqui, de estar podendo multiplicar. Essa palestra, né, essa manhã, ela vai depois ser divulgada no canal do Rio de Impacto, do nosso movimento, e essa palestra, todos que se inscreveram, que não puderam estar aqui presentes assistindo ao vivo e podendo compartilhar suas visões, vão poder assistir a posteriori, podendo, enfim, compartilhar desse conhecimento que a gente produziu aqui durante essa manhã. Camila, uma frase. Obrigada, Geisa. Esse pedido de frase é sempre complicado, mas como eu estou entre acadêmicos, eu fico relaxada que eu sei que eu vou falar menos. Gente, acho que para mim fica muito, estou muito inspirada por essa mudança aspiracional. Se a gente conseguir fazer um trabalho e eu acredito muito no trabalho dentro das universidades, de formar cidadãos com uma nova aspiração planetária, a gente realmente consegue fazer com que esse transatlântico chamado universidade ou esse transatlântico chamado empresa consiga virar alguns graus na sua direção e a gente vai ter um impacto de regeneração planetária gigantesca. É isso que eu desejo. Obrigada pelas inspirações de hoje. Professora Inessa. Muito obrigada também. É difícil realmente a gente fechar, mas eu estava olhando aqui nas minhas anotações e eu acho que eu queria dizer que essa manhã ou essa oportunidade foi não para look good, né? Para não parecer bem, mas foi um momento para a gente conseguir uma conexão no sentido de gerar soluções para os desafios sociais e ambientais que estão postos para a nossa geração e para as futuras gerações. Miguel. É realmente difícil você resumir tudo, mas na verdade eu gosto de uma analogia. Quem é pai e mãe sabe que a melhor forma de se educar é através do exemplo, né? Então, assim, a minha reflexão é: e nós? Vamos fazer o quê dando o exemplo, né? Em termos de consumidores ou empreendedores ou até no meio acadêmico. Então, se a gente não transforma através do exemplo, a gente não alcança os objetivos. Então, a reflexão nos traz o que a gente pode mudar. E se a gente não olha como a gente não muda e a gente não dá o exemplo. Professor François. Thank you very much. It's been inspiring to talk to colleagues about how important purpose is, to see examples of how Zillow is applying that purpose, to see an example of how one can lead in corporations, and how we can, through collaboration, change things for society. Professora Suzana. Muito obrigada. Eu acho que eu saio essa manhã com muita motivação para continuar contribuindo ao involucramento dos diferentes stakeholders que têm que jogar um papel muito importante na mudança que a gente precisa de todas as áreas que nós compartilhamos esta manhã. Obrigada. Geisa, a gente quer mudar o protocolo, quebrar um pouquinho e também pedir para Marcela, Francisca e Agnes, que foram uma das pilotos aqui, que também provocaram a gente para esse encontro, para elas também fazerem uma frase, tá bom? Claro, importantíssimo. Marcela, que é egressa, ex-aluna do professor Colin. Muito obrigada, prazer de participar essa manhã. Eu acho que foi uma invitação a pensar diferente, realmente, mudar o foco
É uma visão revolucionária. Eu pensei muito no consumidor, que é importante gerar essa consciência no consumidor também, não só nas empresas. Não tem que ficar um discurso de empresa, tem que ficar um discurso das pessoas, porque elas também podem fazer muita pressão sobre essas mudanças. Eu acho que é importante gerar essa consciência. Obrigada, Marcela. Agnes, Christian. Mais encontros como este, né, gente, para não só as empresas, como também as pessoas e as universidades se unirem com vários propósitos. Propósitos bons para o mundo, né? Sim. Francisca, professora da PUC-Chile, está com a gente aqui. Ela vai falar no seu. Você pode falar no seu? Can you speak on yours, please? Yes. Okay, thank you. I I would just like to add that I'm very happy that in another Latin American countries, is that okay? Shall I go? Yes. Okay, thank you. No, I'm very happy and very pleased that Colin had some time in his agenda to offer this very interesting speech and talk. And I'm very pleased to know and to get to know that there are others in Latin America understanding that this is a massive challenge that needs to be addressed as an ecosystem of universities and also businesses in gathering the knowledge and learning from real cases, because we need really to make a big effort on measuring. There's a very difficult, I think, language that Professor Mayer is, in a very simple way, offering us to and challenging us to measure the real detriments and the real impacts and the real returns on those creation of capitals that Professor Mayer is saying, which is a very important challenge. And I believe that some schools, business schools, are not really aligned on getting students to really challenge themselves and companies to really challenge themselves to measure what is really valued. So that's my comment, and thank you very much for inviting me here. I'm very pleased. Geisa, posso agora então? A gente está sendo quase britânico com o horário. Não é brasileiro. Precise it. Muito obrigada, professor Colin, demais colegas, amigos aqui do Brasil e do exterior. Tem gente da Bahia, da Paraíba, que eu estou sabendo, de Brasília. Obrigada, Ailton, o pessoal está aqui. Obrigada novamente, PUC-Rio está aberta para encontros como esse, de conexão com sociedade civil organizada, empresas, outras academias, né? E a gente gosta muito da Rede Academia ICE, que nos irmana, né, para a gente fazer mais e melhor, e a gente se orgulha muito do nosso ecossistema, e aqui é para inglês ver. Hoje a gente quer justamente que exista essa validação de um inglês para ver que a gente está no caminho certo. A gente tem essa expressão aqui no Brasil, que tem a ver com forma do período colonial, mas a ideia de para inglês ver, né? A gente aqui para inglês ver de verdade, para todo mundo ver, se inspirem na gente, a gente sabe que é referência, mas a gente tem muito que melhorar, temos muito que gerar relação de confiança, né? Publicizar as nossas intenções e as nossas práticas, inclusive o que a gente erra, né? A gente não publica o que a gente erra, o que pega mal, que não, né? A hipótese não está validada, a gente tem que caminhar também nesse sentido, de ciência aberta, de tchau negacionismo, e de a gente enfrentar, sim, esse movimento anti-woke, né? Não só com os estudos aí do professor Colin Mayer, mas também de forma muito auspiciosa o Papa Francisco, né, esse jesuíta querido, que nos deixou também algumas encíclicas, em especial a Laudato Si, que eu destaco, e o movimento Economia Donut também, da Kate, né? A gente aí está bebendo de várias águas e criando uma coisa muito made in Brasil. Aqui na PUC-Rio está tocando o sino, meio-dia. A gente encerra. Muito obrigada, Rede Academia ICE, Camila, Carla Duprá, Inês Salomão, do nosso querido Observatório, Geisa Rocha, Rio de Impacto na área.
querido Zelo aí representando os empreendimentos que a gente tanto, né, Miguel, tanto acolhe, que tem que ajudar até eles ficarem de pé, e que bom que estamos aí com a coalizão ajudando em vários territórios. Obrigada a todos e todas, um prazer, e especial ao time da professora Rafaela, né, aqui novamente Paula, Camila, Cláudia e Gabriel, uau! Muito obrigada, que excelência de tradução, pessoal, que os gringos estão dizendo que foi muito bom, por favor, elogiem e contratem eles, já estão chegando aí no mercado, e obrigada novamente pela parceria, pela essa disponibilidade de vocês, queridos alunos, em formação do curso de Letras de Tradução de Congressos. Obrigada, tudo de bom, encerrando aqui o evento. Obrigada, Tchau, gente. gente, cuidem-se. Tradutores arrasaram, parabéns. Thank you, professor Colin Mayer. Tchau, Bye, bye. obrigada. Thank you very much.